Dia Musa erirwo ni Ibrahim erirwo ni Ngai athii akaruta igongona ri na athii akaruta igongona erirwo ambate kirima-ini. Musa anengereirio maathani ma Ngai kuria kirima-ini. Hindi ya Elija arahukirie agithie kunina agithie kuhura ahoia Baali athirio kirima-ini. Na koguo ni njitikitie ona hindi yothe wambate kirima-ini. It's a platform that God in most of these particular times that he creates up a praise, connection between humanity and him. I don't know, for some reason he has used it. So maybe just to refresh, to keep myself fit, and at the same time kwaria na Ngai irema-ini. Wow, thank you so much. Ni kuri mundu ungienda kumenya witagwo atia na no twende ututwarithie karugano kau witagwo atia kwanyu ni ku kuma kuria gicagi. Niĩ njĩtagwo Samuel Muriu Waithaka na muthoni na nyumĩte kũndũ gwĩtagwo Karati Naivasha. Akorwo hihi nĩ ũĩ kũndũ gwĩtagwo Karati Naivasha we ũrathikĩrĩria, njĩra ya gũthiĩ na Kĩnangobu hakuhĩ ta mairo 5 wauma kuma Naivasha town. Hau nĩho he gatũra getagwo Karati, hau nĩho Ngai aheire baba itũra na tũgĩthiĩ tũgĩthamĩra kũu twaikaraga Nairobi. Tũgĩcoka tũgĩgĩthiĩ kũu na kũu nĩkuo twagĩthire tũgĩikara na kuo thomeire primary. Ndakiuma kũu Ngai nĩacokirie akĩndathima ngĩthiĩ secondary na ndathomeire Murang'a. Na Murang'a nĩ njugaga nĩ kwandeithirie mũno tondũ kũu nĩkuo twamenyanĩire na Jesu agĩtuĩka mũhonokia wa ngoro yakwa ndĩ form 1. Na honokeria kũu agĩkĩnduta kũu ndĩkĩrĩ mũndũ wĩtĩkĩtie Ngai na ngĩcoka o mũciĩ itũra rĩa Naivasha. Itaikarĩte mũno ndĩ kũu itũra rĩa Naivasha ngĩigua rĩtana rĩa kwenda gũtungata Ngai. Na nĩ ndageririe Bible college cigana ũna no ĩrĩa yahingũkire ĩtagwo Bethany Christian College. Na ngĩgĩthomera kũu Bethany Christian College mĩaka 3, ngĩcoka ngĩka internship ciakwa na ngĩambĩrĩria gũtungata. Nĩ ndungatĩte na kanitha wa Anglican ndĩ ta mũhunjia wa Anglican for an extended period of time. No rũgano ndĩrarengarenga na nĩguo gwakinyire ihĩndĩ ningĩ ndauma kũu ndĩ mũtungati wa Anglican, ngĩigua ningĩ rĩtana rĩa gũka rũraya na ngĩũka bũrũri wĩtagwo America. Na nĩ njikarĩte America kũndũ gwĩtagwo Columbus, Ohio for pretty much the last 14-15 years. Na rĩu ndĩkĩrĩ bũrũri wa Canada. Nĩ na mũtumia wĩtagwo Sarah na nĩ ndĩ mũirĩtu wakwa mũrahonokire ta thikũ 3 ihĩtũku, ena mĩaka 14, etagwo Royce Muthoni. Koguo ũguo nĩguo ndariĩ na rĩu nĩ nyendete Mwathani. Nĩ ngoretwo ngĩtungata ndanahingũra kanitha na kũu kakĩrĩa Columbus, Ohio. Nĩ twarĩ na handũ twahoyagĩra na rĩu gũkũ nĩ tũraruta wĩra na mũtungatĩri wĩ gũkũ gwĩtwo Vincent na nĩwe ndĩrateithĩrĩria ihinda rĩrĩ gũtungata. No ũcio nĩguo wĩra ũrĩa ndutaga. Nĩ ngoragwo ngĩtungata gĩtana rĩu rĩ thĩinĩ wakwa na gũtirĩ ũndũ ũngĩ njigĩte mbere ta kwenda kũmenya no korwo kĩna maũndũ mangĩ mũndũ agĩkaga thĩinĩ wa mũtũrĩre, no ningĩ ũtungata nĩguo ũkoragwo wĩ thĩinĩ wa ngoro yakwa. Thank you muno kuma kundu gwitagwo Karati Naivasha guthie Murang'a guka America gucoka guthie kundu gwitagwo Canada, rugano rwa mundu witagwo Muriu mutungatiri Waithaka. Na ndĩrenda tumenye Samuel Muriu ni mundu wa magegania muno. He undu wa mwanya muno thiini wake. Aingĩrire ngari akĩmĩtwarithia ũguo tu ũguo kinyagia agĩkinya kũndũ gwĩtagwo Canada. Na karugano kau nĩ very inspiring and very unique. Ta ikaroro hau mũthikĩrĩria ndũkae gũthiĩ handũ nĩgetha ũigue ũhoro wa mũndũ wĩtĩkio ũthingithagia irema. Mũndũ wĩtĩkio ũthingithagia irema. So wokire America rĩ? America ndokire 2005. I came to America 2005. Na ngoretwo kũu ngĩruta wĩra na America nĩ ĩkoretwo ĩrĩ o kĩrathimo, ndiuga nĩ ĩkoretwo ĩ kĩrathimo. Maũndũ marĩa mothe nyonete nĩ tondũ wa America. No America niĩ ndokire gũcera. Ndokire ndĩ mũceri na rĩu mũikarĩre wakwa mĩaka yothe ndĩrakoretwo ndikĩrĩ o mũceri. Na njĩra ngui arĩa maikarĩte America nĩ mekũmenyeria nguga atĩ ihinda rĩa gũcera rĩathira, maundu maku kana kĩrĩa ũhetwo maratathi marĩa ũhetwo ma gũikara waho nĩ ma expire. Koguo thutha wa mwaka ũmwe ihinda rĩu rĩa mĩaka ĩyo yothe yothe ndatũra America, ndatũra ta mũndũ ũtarĩ na maratathi, mũndũ undocumented for the rest of those 14 possibly 13 years that I was there. But I was able to survive. Ndahotire gũikara na mũikarĩre wakwa ũguo njikarĩte
And I've lived in America. I've done everything that people in America do. Gutiri undu itagiuga igeretie no gutuka gitagati-ini no ndakehotire gukiona social yakwa na ngakihota gwithiurukangaga na gwitwaraga gakari. But the most important thing I can say is that miaka iyo yothe ni njikarite kuu no ni gwakinyire hindi ngiambiriria o kigeria o tiri andu aringi mageragia. You just put your effort, you try to change your status, and every time I was trying yatuikaga denial na ndaugaga kai marĩtwa makwa mothe makwa maũndũ makwa makĩambagĩrĩria na D. If it is not an intention to deny, it's a denial. And I spent so much money. I spent over $10,000 just trying to see if I can change my status. Unfortunately, I can say nothing seemed to have. So it's one thing that came, and I said, I have to accept this. Na gai niukujira uhaririye niguo kiria ndina kio njoke na muciĩ nyambĩrie gũikara ndungate ta andũ arĩa angĩ. I accept myself. But while I was in that struggle, in that struggle, the voice of God came to me. Na ngĩigua yanjĩra ndũgacoke na ndũkahũndũke. Ngĩigua nderwo kwĩna kũndũ gwĩtagwo Canada. But to be honest with you, it was in the morning. Na niĩ ndiamenyaga Canada ĩno rĩ ĩnakũ na thiagwo nakũ. Ngira Ngai ĩhĩ ndĩna indo, I had a house. Dina maundu, dina nyumba, dina iti, dina indo ciothe na nginyagia dina ngari. How would I gonna turn around? Na mugambo ugicitiza, you have to leave. And then I made up my mind. Nidi no kana mundu ndahoire kirira. It was early in the morning. Na ngiambiriria rugendo rwakwa. Heading to a place I did not know. Na kuri mundu itoe. No nididikana nderire Ngai. Ndathie mwathani wa ndwara. Maundu meri uhaririria. Handu ha kwihumbira. Na handu ha gukoma akorwo niwe wanduma. Na ndukareke ngomeite kuria ureke ngorwo ndi handu. And I tell you, I drove all those hours, days and nights. Na guyuka kwarahuka niguo ndaiguire GPS yanjira, you are entering Canada. Leo ndakira hajugite ni kuingira ndaingira Canada. Ngiuria na ngoro yakwa riu na guku ndathie ndiko. Gicoka na thutha ngiona ndina ngari, ngiona ndihota guthie nayo na ngire. Na tondu nginyagia ndire maratathi, ngiona riu guku kwahana atia. Riu niguo ndacokire handu hari na gas station. Ngiikara thi ngiambĩrĩria gwĩthugunda. O hĩndĩ ĩyo ngĩigua mũgambo ningĩ wanjokerera, o we ũheire hinya wa kuuma o mũciĩ. Ngĩigua njaigua mũgambo wanjĩra, Muriu wahũndũka ndũkeruta Amerika, wahũndũka ndũkeruta Amerika. Ngĩigua rĩu nĩkĩ gĩacoka kũnjĩkĩrwo. Ngĩigua ndaigua ndũkeĩkĩre nganja ndũkagĩe na thĩna. Na ndahũndũka oro hau njikarĩte thĩ, hagĩũka mũtumia warĩ na marasta, warĩ mũthũngũ agĩũka akĩnjũria, we kaĩ ũrenda gũkĩra mũhaka? Ngĩmwĩra ĩĩ nĩkuo ndorete. Akĩnjĩra nĩngũtwarĩte rĩ, na akorwo nawe nĩ ũkwenda gũtwarwo nĩngũgũtwara. Ngĩkĩmwonia ũreke nyambe hoe, nake akĩnjĩra aumagara harĩa thĩ akanyua gathigara, na arĩkia nĩtũgũcemania. Oka agĩcemania niĩ na niĩ ngĩhinga maitho. Na niĩ ngĩra Ngai rĩu nĩndeneana moko-inĩ maku, tondũ kĩrĩa gĩothe nyuma nakĩo ndigagĩkeneana. Na rĩu ndĩ hau mũhaka-inĩ ndũgamĩte hau nĩguo mũtumia ũcio okire. Ndimumenyaga etagwo atĩa na ndikamũmenya tondũ tuonanire kahinda kau. Na akĩnjĩra nĩekũnengera taxi, no ngĩmwĩra ũtambĩte gũthiĩ reke ngwĩre maũndũ merĩ matatũ. Ngari ĩrĩa ũrona harĩa nĩ yakwa. Ndena tũindo twakuĩte. Ngĩigua nĩngũthiĩ ndute tũindo tũigana ũna, ndarĩ na nguo ciakwa cia ũtungatĩri na Bible na kĩĩ. O rĩrĩa ndathire kũhingũra mbuti ngĩigua mũgambo wanjĩra ndũkarute kĩndũ. Na ndiarutire kĩndũ. Ngĩikia moko mĩhuko, no Bible ndanyitire. Akĩnjigĩria ngari. Ngĩcoka ngiuma, rĩu rĩrĩa twaingĩrire ngĩona twaingĩra boda, tũkĩambĩrĩria gũtiriga nyamũ iria cia andũ a boda. Twambĩrĩria gũcitiriga, rĩu boda patrol makĩambĩrĩria gũka thutha. Na niĩ tũgĩthiĩ nĩguo twakinyire mũhaka-inĩ. Na thigari cia Canada ciĩ mwena ũrĩa ikĩambĩrĩria kwĩnjĩra, ikĩambĩrĩria gũkĩhe rĩu gũgĩthomera, no mũhaka ũthomerwo raiti ciaku. Ngĩrwo nĩkĩ ũreka? Ngĩmera ndĩrenda gũkĩra mũhaka. Makĩnjĩra rĩu tondũ nĩwenda gũkĩra mũhaka nĩwe wakĩra nĩtũgũkũnyita. Ngĩmera ĩĩ nĩnjũĩ nĩmũkũnyita. Makĩnjĩra atĩ nĩũĩ okorwo wĩna kĩndũ na kũu Amerika ndũhota gũgĩcokera. Ngĩmera ĩĩ ndihota gũcokera, nĩnjũĩ. Akĩnjĩra gĩkĩre. Ngĩgĩkĩra, ndakinya makinya merĩ, ngĩnyitwo nĩ mũthigari. Wamenya no mũhaka ũthomerwo raiti ciaku, no kĩrwo nĩwatuĩka arrested, and that is exactly what happened. No reke ngwĩre, niĩ hĩndĩ ĩyo ndanyitwo nĩ mũthigari wa Canada ndaiguire wĩyathi waingĩra thĩinĩ wa ngoro yakwa.
Oh my I goodness. just felt some freedom that I can't explain. You can't know where you cannot, at the same time you're completely confused. That is the position I was in. You cannot like with us. So I'm in that position. So now I'm heading over to another place. I don't even know where I am going, but now I'm under the custody of the policeman. Rugamira hau. Reke twikire gatithio hau. Turaria na mutungatiri Samuel Muriu wa Waithaka guciarwo ni kundu gwitagwo Karate Naivasha guthie kinyagia Murang'a agacoka akagia na mweke wa guthie utungatiri na agatuika mutungatiri thiini wa kanitha wa Anglican kuria Kenya agacoka akagia na mweke wa guka gucera bururi-ini wa America 2005 agaikara kundu gwitagwo Columbus, Ohio na akakorwo na indo ciake na maundu manene. No ririkana ati hindi ria riothe aikarire guku ndari na maratathi no ndagika ya muico ni ari na mweke wa kwigurira gakari gake na nyumba na kuruta tumawira turia arutaga. Ni acokire muthenya umwe akiigua ati ni ekwenda gwika ta uria rwimbo rwa mbere tuhurire rwa mundu witagwo Phyllis Buthia ati rimwe ni gukinyaga hindi ukoiga ciaigana ni ciaigana. Ni tondu wa guthumbuka muno agicaria maratathi thiini wa bururi wa America akiumagara agitwara kinyagia ndagika ya muico agikinya muhaka-ini wa America na Canada. Ni atiga ngari yake, nyumba yake, nguo ciake na indo ciothe iria ari nacio kiria enyiteire no kirekaniro. Rugano rwa witikio, rugano rwa mwanya rwa muthuri ugwitwo Samuel Muriu wa Waithaka. Andu akundu gwitagwo Karate mwiko, andu akundu gwitagwo Naivasha mwiko, amwe ao ni ndimoi tu hamwe na mino mitambo-ini ya The Trumpet of Hope. Gaka ni karumbeta ka mwihoko. Rimwe ni tukinyagirirwo ni handu ta haha no reke ngwire wina Ngai ona riria turirwo ni njira ni athondekaga njira ya riumiriro, njira ya riumiriro. Reke tumenye na utukurire haha mutungatiri ati niki naki watiga muhaka-ini. Gari yakwa ya 2010 Ford Fusion iyo ni gari iria niyo ya ni njega na ndimigurite yothe na mbeca ciakwa na ngarikia na riu ni ndatiga maundu mangi ona magoro makirite macio. No riu undu uria wa mwanya ni ati thaa ici ndaneana everything that I had, tondu riria ndaneanire cabi cia ngari ngineana ndanengera mutumia ucio gutiri kindu kingi ndetigiirie. I was completely empty. I became completely empty. Iria wigua ni watuika homeless, nduri na handu hangi wihokete. Now it was very interesting because now the moment I handed over everything that I had, that was exactly who I just felt iria mandiko maugiri ati akorwo ndunanyitwo geni okorwo thayu waku nduri kundu kuu umagara haria bara umagare uoe thayu waku. That is the only thing I could have taken out from America, my own peace. Na ngeigua tu oya thayu na umagare na thayu waku na ngiumagara na thayu wakwa. Na so when I came over gukinyaga when I got apprehended nidathire gikio gathero gaka daikio nidakoriria atumia eri maumite South America someplace atiota kwaria githungu wega not acio ni majikirire hinya tondu ona thina wakwa ngunaga wi munene nidaiguire wakwa wao ningine wanene hatondu tuikara hau ni twahingirirwo ta mathaa matatu na twambirie gukiaraniria no mwakijira megukaga mari ana umwe agwire rwe rwa Amazon na arakua riu kogwo ni mahingire riu manyitanite eri na kana kamwe riu ngigua nginyagia riu ni gucakaya maracakaya horo ningi ugikihera riu ngiambiria kuigua reke twambirie kwaria naya twambirie kumaniriria nyambirie kumahoera tuikiambirie tuikigia na ihinda riu horo rimwe hindi ugiuka ngigitwo ni muthigari gitwari akwa ngitwo na magihidi magikinjika background check tondu riu ukurikia kuingira hau no muhaka marani background check yaku America yothe state kumagia kunginyagia ku magicoka makirora health yakwa wanathie thibitari maundu macio mothe makiambiria kurora and within one day the ndarikitie process wo na ngabiria na nganeana ku immigration twina andu aya. So I became apprehended and within 3 days
immigration learn my background makemenya deo makena di na criminal background makena maundu maria mothe mendaga madiri namo no nduria wa mwanya andu acio aria twari nao moyagwo magicokagirio America na nie ndirida ni kumakati nduri wona ihoya ati ndirahoya Ngai undeithie ndi ndigacokio America na riria riakinyire ihinda riakwa nima ndakorire muthuri wata miaka 70 niwe waragikithire interview yakwa na njikithia interview akindora tukiaria ningĩambĩrĩria kũremwo nĩ kũmwarĩria kĩremwo nĩ kũnjarĩria tũgĩkinya handũ tũkĩaria na ngĩrĩkia gũita maithori makwa tondũ nĩanjĩrire nyambe thiĩ mburĩki njoke ndakorire kĩbandĩ gĩakwa kĩa mbere kĩa America kĩ metha igũrũ na nĩ nguga ũndũ ũcio ndĩna thĩna tondũ nĩ ndanina mwaka ũmwe na maũndũ marĩa Ngai anjĩkĩire Canada in 1 year tũgũkorwo matingĩringana na marĩa ndĩrekĩirwo nĩ Ngai America na nikio ndiraigua wĩiro nĩ wama na nĩ ngwenda kwaria na mũndũ tondũ toni nyiki ndirarĩ kũndũ kũu turatũraga tũgatekanaga na tuthiaga tukĩũria kaĩ mwathani ũkaumĩrĩra nako na nĩ njũĩ kũrĩ o mũndũ hihi rĩngĩ na rĩngĩ ũngĩteithio nĩ ũndũ ũyũ mũthenya ũcio ndanyitwo nĩ andũ acio mũthenya ũcio ndathiĩ handũ hau tondũ nderire Ngai niĩ ndũkage kĩndũ gĩa kũhe gĩa kũrĩa nĩ ndakorire rwĩga rwakwa ndarire rangi Canada ndehumberire na mũrĩngĩti Canada. And I'm telling you, after 3 days, I had the kuma na gari hadege, and I flew over from that place to a place called Calgary. Dada amira Calgary, kule itoe no de radi gukora. Todo jireno yako yo de dedi de Gari ni odogoje. No dadi de Calgary todo Calgary ni daiguire makiuga. Calgary ni marabata hado, na Calgary ni marahia na maratabi. Na ria daiguire kundu kugemenda ona itakoe kunu kugure hadege. Na gire hadege yakwa gima kundu gwetagwo Montreal githie mathaa matano ngioka airport na ndiamenyire kuria ngũthie tondu ndikena andu marero welcome home na aria mokete gucera makero welcome nie ndiari na kuria no ndaiguaga ndakinya mucii riu ndi hau niho ndathire ngĩikaranga ndekira tondu ndari muno ndakomire airport almost like another 4 hours na ndarikia kuma airport niguo ndethire handu ingĩkombora handu ingĩkoma o hindi o ndetha handu ingĩkoma nĩ ngĩruo matathi nĩ immigration ndware immigration ya guku na ria ndatwarire immigration ya guku nao makinyamũkĩra na njĩra ya magegania mũno na on that particular time ũndũ ũrĩa wa mwanya I was given free health insurance ya kũngava from that very day ndaingĩra gũkũ Calgary no tũthiĩ na mbere no you can just take that break here. Wow. Rugando rwa wĩtĩkio. Ngwĩrire ũmũthĩ ndĩna maũndũ ma mwanya na muthuri ũyũ twĩ nake nĩ ũmwe wa arĩa ingiuga Ngai ithe witũ anaringira kĩama kana aringĩire kĩama na to kĩama nĩ ciama kuma kũndũ gwĩtagwo America akaingĩra ngari agatwarithia mathaa makĩria ma 24 agathiĩ kinya mũhaka-inĩ akoiga nĩ ndathiĩ akaneana ngari yake agatiga indo ciake ciothe hau akaringa mũhaka akeneana moko-inĩ ma thigari akoiga ciaigana nake Ngai agatwarana hamwe nake. Nĩ tũgũcoka This is the Trumpet of Hope gĩgũcokeria ngatho mũno nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra tũkorwo twĩ rũmwe nawe. Titikiria na gĩtĩo kĩnene mũno twambe tũthiĩ bureki ya kahinda ka ndagĩka o 2 tu bureki ya kahinda ka ndagĩka oro 2. Njĩtagwo Captain Njoroge wa Njeri na ũrathikĩrĩria The Trumpet of Hope. Nĩ tũgũcoka thutha wa kahinda gatarĩ kũnene. Captain RTV, The Trumpet of Hope, Captain RTV. Captain RTV.
Ũrathikĩrĩria karumbeta ka mwĩhoko njĩtagwo Njoroge wa Njeri kana Captain, na nĩ thengio mũno nĩ tondũ wa hau tũkinyĩte. Ũngĩenda gũtũthikĩrĩria hĩndĩ ciothe no download app citũ thĩinĩ wa App Store kana thĩinĩ wa thimũ yaku ya Android, na nĩ ũgũkorwo ũgĩteithĩka. Ũngĩenda gũtũthikĩrĩria thĩinĩ wa YouTube, please subscribe to our YouTube channel nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra hamwe nawe mathaa 24, na nĩ tũkoragwo twĩna tabarĩra njega mũno iria ũngĩthikĩrĩria. Thengio mũno nĩ tondũ wa andũ arĩa othe makoragwo makĩruta mbeca ciao nĩ tondũ wa kũrũgamĩrĩra the Trumpet of Hope. Atĩ niĩ ndingĩtinda ngĩthumbũka nĩ tondũ wa kũrĩha internet ya Trumpet of Hope. Namba cia kũruta wĩra ũcio nĩ ici. Namba cia kũruta wĩra ũcio nĩcio icio ndekĩra hau thĩinĩ wa hau kĩanda. Nĩ ũrona hau namba icio ci hau ũguo. That is the telephone number. Kana thĩinĩ wa Cash App thĩinĩ wa 9782276484. Thank you for making the Trumpet of Hope our channel, and we are here to do exactly that. Nĩngũcokia ngatho mũno nĩ tondũ wa mũgeni wakwa, no tũgũthiĩ na mbere na kwaranĩria nake nĩgetha tũmenye atĩrĩrĩ, nĩ arĩkia kũingĩra Calgary, nĩ aingĩra Calgary, what next? Now, Calgary, he mugambo ũngĩ wanjirĩte ndĩ kũrĩa thiĩnjĩre handũ ha kũhoya, handũ harĩa hena ihoero. Na wa mbere rĩrĩa ndokire gũkũ ndambire kũingĩra kanitha wa andũ, ndambire gwetha kanitha. Ũcio nĩ ũndũ wa mbere ndaugire mbere ya maũndũ marĩa mangĩ ndĩ gwetha kanitha. Na nĩ ndambire gwetha kanitha, nĩ cemanagio nĩ andũ a Kenya, na ngĩthiĩ na ngĩneana kuo ngĩruta ũira wakwa. Ndiamaheire details nyingĩ mũno cia mũtũrĩre, no ndamerire. No niĩ ndimenyaga nĩ atĩa manyitirwo nĩ ũndũ ũrĩkũ wamanyitire. Andũ acio othe rĩrĩa maiguire kana manyona, o mũndũ endaga nyingĩre gwake, ndiambĩrĩria gũthiĩ gũcera, gũthiũrũrũka. Rĩu ona itarĩ na maũndũ maingĩ hĩndĩ ĩyo tondũ ndiarĩ na work permit ya kwambĩrĩria kũruta wĩra. Ndakoragwo rĩu nĩ ndĩrathiĩ gũcerera andũ a Ngai, na makĩambĩrĩria kũndehera irio. Nĩndareheirwo irio ikĩihũra nyũmba. Ikĩihũra nyũmba, ndĩrathiĩ ũhoro wa maguta, mĩcere, nĩ andũ a Ngai. Itarĩtie ũhoro wa thirikari ya Canada, tondũ thirikari ya Canada nĩ completely different na system ya US. Ngĩambĩrĩria kuona Ngai nĩma nĩ ũrandehire gũkũ, Ngai nĩma ũguo ndĩrakũhoire nĩ ũranyitire. Niĩ ndakĩreheirwo ngĩambĩrĩria kũheana, ngĩambĩrĩria kũigua nĩ kũheana, tondũ ĩrĩa ndarathimirwo na ngĩramatwo nĩ andũ. Nĩ ndanyitirwo ũgeni, ndikuga ndianyitirwo, ndanyitirwo ũgeni nĩ andũ a Canada ta tweranĩte. Ũguo nĩguo ngũkwĩra atĩ ta twarĩ kĩrĩko, na nĩ agĩkũyũ andũ na andũ tũtoyaine. Ngĩkĩambĩrĩria kũnyitwo ũgeni, gũtirĩ mũndũ ũtahũragĩra thimũ, wĩha basta gũtware tũkanyue cai, tũgũthiĩ Tim Hortons, tũgĩgĩthiĩ ũguo. Na ũndũ ũcio nĩ wagĩthire ũgĩkĩingĩhaga, na thutha-inĩ mũtheri itaninĩte mweri ũgĩthira ũguo, nĩguo ndonire marũa makwa ma mbere marĩa marehire kĩndũ gĩtagwo breakthrough. Na marũa macio maumire kũrĩ immigration ya gũkũ ma kũhe work permit, na kũnjĩra cira wakwa nĩ wekĩrwo na nĩ wambĩrĩria na anytime nĩ ngwĩtwo. Nĩguo rĩu mambĩrĩrie kũevaluate situation ya aheo work permit. Nĩ ũndũ wa magegania ma Ngai, niĩ ndambire kũruta kawĩra, tondũ rĩu nĩ ũkĩambĩrĩria gwĩka wĩra ũkĩonera akĩrĩ ũkĩambĩrĩria kũruta wĩra. Ngĩthiĩ kũruta wĩra, harĩa ndathire kũruta wĩra nĩ handũ harĩ na gĩthĩnjĩro kĩa ng'ombe. Ngĩambĩrĩria gũkĩona hau nĩho ndĩronire andũ marona wĩra. Ndiaikarire mũno hau, o wĩra ũrĩa ndarutaga US noguo ndacokire kuona gũkũ thĩinĩ wa one of the largest shelter actually in the North America, as one of the case managers there. Ũrĩa wanjĩkithirie interview ndatindirie akĩrora nginyagia qualification, rĩrĩa iguire ngĩaria no wĩra ndaheirwo. Nĩ ũndũ ũrĩa wa magegania itamenyaga nginyagia haha nĩ atĩ ĩrĩa Ngai agarũrire that transfer, akĩhe almost the same position na mũcara makĩria ma ũrĩa ndaheagwo US, akĩhe gũkũ rĩu hĩndĩ ĩyo. That one even right now I cannot tell you, but I can see the hand and the work of God in that very story. Rĩu ndambĩrĩria kwĩiga, okorwo rĩu nĩ ĩrĩa ndĩrekaga maũndũ marĩa ndĩreka matinacererwo, harĩa ngwĩcirĩtie atĩ nĩ gũcererwo matindambĩrĩria gũcererwo, Ngai nĩ ambĩrĩria kũhingũrĩra njĩra. Rĩu ũndũ ũrĩa ũngĩ wa kĩama kĩrĩa kĩngĩ nĩ atĩ ũririkane niĩ mĩaka ĩyo yothe ndĩratũraga US, niĩ ndaingĩra mbathi, niĩ ndakuo nĩ mũgithi. Mũtũrĩre wakwa warĩ wa wĩra, no akĩmenya atĩ tũtũraga na ngari. Rĩu ũyũ nĩ ũhoro mũgeni
ati ndirathie ngaokira ngari njeterera mbathi na nindakirire Ngai nĩ ũkĩndeithia nĩ ũningĩre kĩama na ũhe ngari. Ngai nĩ agĩcokire agĩkĩhe ngari. Ndĩrari ũhoro ũcio kanyihĩire mwaka mũgima. Ngĩheo ngari njega tondũ ndatigire ngari njega mũno kũrĩa. Ngĩheo njega makĩria nĩ Ngai ĩrĩa ndamĩonire in everything, even insurance. As a matter of fact, it's one of the most very expensive cars I have ever driven that God gave me to start with here in Canada, and it's been like on a year when I just remember what God said to me, that figure, because he will hand over to me. So one of the things I would like to say is that now after that, God gave me a job, na handũ ha gũikara. Na tũrĩ o kũu gwĩciria ona he mwarĩhire toko nĩ ekũigua nĩ Kenya. Agĩcoka Kenya nĩ anengerire mũciĩ gwake. Hau nĩho njugaga gĩikaro gĩa thayũ, ngĩtigĩrwo mũciĩ mũnene mũno. Na kũu nĩ kwĩraga. Yo nĩyo nyũmba ĩrĩa ndaheirwo nĩ Ngai. Niĩ ndaheirwo Ngai nyũmba handũ ha gũikara ya magegania ona njega gũkĩra ĩrĩa ndaikaraga na kũrĩa. O ndorete maũndũ marĩa Ngai arathiĩkĩte. So the reason why I came up today, I'm coming over to put this encouragement to somebody out there going through this kind of struggles that I know those kind of struggles because I went through them for years and years. That retarded struggle of doing the same thing over and over and over, but you can't see any kind of progress in life. I came here to just actually tell you that there is a God somewhere. Amen. And God who sustains and delivers, awakens the spirit. It doesn't matter what kind of things that you've gone through, but he can stand and begin to work together with you. Na no goda kuririkania andu aria meku ona guku tiku ona guku no kuri na cikaro na muikarire wa goro ona ringi makiria meria twihenagia na kuu tondu ringi na ringi ugikira miaka mingi ni ukuigua there is a spirit in America that holds you back. But I would like to tell you to just loosen yourself and let God begin to and he's telling you, don't hesitate. If you change up your mind, then you will begin to betray yourself. And I was very, very critical. And right now, I don't even have to go around and look. No guru ha 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 ha. Did you have to explain? I cannot explain this. But the things that happened over Mwakosho was right here. There are things that myself in my own comprehension itagota kuga. Although the roka omweri. We have never even comprehended. Like 2 days ago, was one of the top students in Kenya. So I have seen things begin to reveal themselves in another different dimension. One of the things that I can say, the peace that liberated me is one of the things that I want to speak out there. Because I do believe that there are some people who are maybe bound somewhere. I want you to begin to liberate yourself. There is something that God can do. No zamekana no kafuruli wa Canada. Ako kwina ajira ni doke na ajira odokire nayo. Todo yari na wetikio munene muno. I don't know which way that God may use. But it can be the only way out to liberate you, to give you the peace that you need and give you the freedom. Todo nini dirasuri muikarire murito muno. Wago ikara aje hoga gadigari. Ginyagia nyumba yari gari gogo gaiguaga mara ni magia mai ne gutiri undu njikite ona ugithie wira waigua ritwa riaku rietwo ukaiguaga tatariwe. But getting this freedom has meant almost everything to me. So you can continue that, but I would like to also share something about
how we people living in abroad countries, developed countries, we are self-betraying ourselves. And I would like to also actually elaborate on that because God has laid that word out deep into me. Thank you. Nĩ tũgũka hau oro rĩu. Tũraria na mũtungatĩri Samuel Muriu wa Waithaka. This is very interesting. This is the story of what we can say, kana ũrĩa mũndũ wĩtwo Faith wa Harĩ oiga. The steps of a righteous man are ordered of the Lord. Yours is a book that can be written. Yours is a movie. It's a film that needs to be released. Yeah. Ndirakuona wina gikari giaku ukiuma Ohio, Columbus. Utoi kuri urathie. Ugatwarithia uguo, gugatuka. Ugakia, ugatwarithia uguo, utoi kuri urathie. God, that's such a faith. Yeah, it's extreme faith. Welcome to Calgary. If you are visiting, enjoy your time. If you are coming home, welcome back home. Yeah. Hey. I didn't know which category I was. I don't know what to go open. But I had faith that if I will still sleep and I will eat. And that God is going to open the door for me. And I'm over in a very completely different place. And believe me, Kenyans living in Calgary. Nobody is responding because God wanted me to be all by myself. They had to be wiki. And when I'm by myself, I was able to do my legal paperwork so peacefully. And all of a sudden, get because he wanted me to work out. So it was working my health so much in a very, very unique way. I started losing weight. I started becoming fit in myself. So not only physically, but even mentally, things began to transform themselves. So I want to say there is faith if you trust in God. If you have faith, it will give you the process to overcome those struggles that you have. But that doesn't mean because you are struggling or you're having doubt about what you're going through. That doesn't mean that you bruised of vipers. No, he was shrinking down. You begin to doubt if Jesus is Jesus. But he is still Jesus. He is still Jesus. You know Jesus. The world is waiting with all options out there. When you will feel that no one will come up. He will not disappoint you. Thank you, Mutugatari. Thank you so much. That is powerful. That